Ludimi Riñón izquierdo a mi padre para salvar la vida. 9 semanas después, mi madre así puso de pie en la cena de celebración. Alzó su copa con una sonrisa enorme, y brindó por mi hermana. 22 familias se instalaron en aplausos. Nadie me miró. Yo estaba sentada allí con una cicatriz de 15 centímetros ardiendo en mi costado, 9 semanas de facturas médicas sin paga, la cuenta bancaria en ceros, y un cuerpo que jamás volvería a ser el mismo. Y mientras todo eso ocurría, mi propio padre deslizaba una servileta de plata hacia mi bajo la mesa. Lo que leía en esa servileta lo cambió absolutamente todo. Me llamo Alice Jordan. Tengo 30 años. Trabajo en Bright Futures Education Fund, una pequeña organización sin fines de lucro en Charlotte que ayuda a estudiantes universitarios de primera generación a navegar el sistema de becas. Gano 30,500 dólares al año. Vivo en un estudio a 20 minutos de la casa de mis padres. Mi madre me invita tal vez 5 veces al año. Mi hermana Natalie tiene 36. Es vicepresidenta de operations en Jordan Medical Supply Company. La empresa que mi padre fundó en 1998. Gana $185,000 anuales. Tiene esposo, 2 hijos, una casa en los suburbios. Y la atención incondicional de mi madre. Cuando Natalie entró a la empresa en 2015, mi madre dijo, por fin, alguien que entiende lo que significa el legado. Yo acababa de terminar mi maestría en Administración de Salud. Nadie me preguntó si quería entrevistarme. Dejé de ir a los eventos familiares en 2023. Las cenas de Navidad donde me sentaban con los niños, aunque yo tenía 30 años. Las fiestas de cumpleaños donde mi madre olvidaba comprarme una tarjeta. Los hitos de la empresa donde no me invitaban porque es solo para empleados y miembros de la junta. Pero el 20 de julio de 2025, alguien todavía tenía mi número. Mi padre se desplomó en la gala del 27º aniversario de la empresa. 200 personas, etiqueta formal, discursos sobre crecimiento y innovación y valores familiares. Yo no estaba invitada. Me enteré por una publicación que Natalie hizo en LinkedIn a la mañana siguiente. A las 9:47 de la noche, mi prima Julie me envió un mensaje. Tu papá se desplomó. Lo llevan al Presbyterian Hospital. Pense que debías saberlo. Estaba comiendo sobras de pasta en mi apartamento, viendo un programa de cocina. Me cambié de ropa y manejé 25 minutos hasta el hospital. Llegué a las 10:31. Mi madre y Natalie estaban en la sala de espera de urgencias, con las cabezas juntas, susurrando. Cuando mi madre levantó la vista y me vio, su rostro no mostró alivio. Mostró molestia. Me acerqué. ¿Cómo está? Están haciendo pruebas, dijo mi madre. Su tono era pleno. Son sus riñones. Esperamos al nefrólogo. Natalie apenas levantó la vista del teléfono. Me senté 3 sillas más allá. Nadie me habló. 45 minutos después, un médico salió y habló directamente con mi madre. Hice todo lo posible por escuchar. Insuficiencia renal en etapa 4. Necesita un trasplante en 8 semanas o estará en diálisis el resto de su vida. Habría que analizar a los familiares para ver la compatibilidad. Donante vivo sería lo ideal. Mi madre miró a Natalie. Hemos lo que sea necesario. Yo no estaba incluida en ese nosotras. A las 11:58 de la noche, el médico nos permitió verlo brevemente. Mi madre y Natalie entraron juntas. Yo esperé. Cuando salieron, mi madre dijo, puedes entrar si quieres, pero no lo canses. Necesita descansar. Camina hacia su habitación. Escuch la voz de mi padre. Débil. ¿Está Alice aquí?
Mi madre no respondió. Empuj la puerta. Mi padre estaba conectado a monitors, líneas de suero, oxígeno. Su piel se veía grisácea. Cuando me vio, los lágrimas llenaron sus ojos. Sabía que vendrías, dijo. Por supuesto que vine, Papá. Tu madre dijo que probablemente estabas ocupada, que ya no te involucras en las cosas de familia. Entendí en ese momento que mi madre le había estado diciendo que era yo quien se había alejado. Estoy aquí, dije. Tomé su mano. No me voy a ningún lado. Me aprieto los dedos. Dicen que necesito un riñón nuevo. Mi los pruebas, Papá. Mañana. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Al salir, pasé junto a mi madre y Natalie en el pasillo. Escucha mi madre susurrar a Natalie. Probablemente haga los pruebas y luego se atrás. Ya sabes cómo es ella con los compromisos. Seguí caminando. Me temblaban las manos. A la mañana siguiente llamé al coordinador de trasplantes del Presbyterian Hospital. Una semana después, el 28 de julio, recibí la llamada. Señorita Jordan, usted es compatible. Tipo sanguíneo O positivo. Compatibilidad de tejidos del 98%. Función renal excelente. Es la donante ideal. Me senté en mi auto en el estacionamiento del hospital y lo alivio y paver mezclados. Llamé mi padre directamente. Papá, me hice los pruebas. Soy compatible. Quiero donar. Su voz se quebró. Alice, no tienes que hacerlo. Lo sé. Quiero hacerlo. 2 días después, mi madre convocó una reunión familiar. Mi madre abrió con: necesitamos hablar sobre las opciones de trasplante de Kenneth. Yo dije: soy donante compatible. Estoy dispuesta a donar. Silencio. Mi madre me miró fijamente. Te hiciste los pruebas sin avisarnos. Quería estar segura primero. Natalie dijo que ella también iba a hacer los pruebas esa semana. Una mentira. No había agendado nada. Mi madre se volvió hacia mi padre. Kenneth, ¿qué piensas? ¿Quieres que Alice haga esto? Si ella está dispuesta y es compatible, no quiero esperar a un donante cadáver. La lista de espera tiene 2 años, respondió mi padre en voz baja. La mandíbula de mi madre es tenso. Podríamos buscar otro donante vivo. Un amigo, un colega. Alguien que no se tu hija. La mía directamente. ¿Por qué? Soy la combinación perfecta. Estoy dispuesta. ¿Cuál es el problema? Mi madre me miró directamente a los ojos. El problema es que nunca has terminado nada difícil en tu vida. Maneja cosa en silencio. Pero esa noche mi padre llamó. Alice, si estás segura, hagámoslo. Confío en ti. 3 días después, el 5 de agosto, Natalie me llamó. Algo poco frecuente. He estado pensando, dijo. Como tú estás donando, quiero hacer algo para ayudar. Voy a organizar una recaudación de fondos. Concienciación sobre enfermedades renales. Podemos recaudar dinero para investigación y compensa los costos médicos de Papá. Sentí algo raro en el estómago pero dije. Es un gesto bonito de tu parte. Sin embargo, el tono de Natalie ya estaba moldeando la narrativa hacia ella misma. Una semana después, busqué en Google Natalie Jordan recaudación de fondos y encontré el aviso preliminar del evento. Iniciativa de Salud Renal Natalie Jordan Pierce, en apoyo a la familia Jordan. Mi nombre no aparecía en ningún lado de la descripción. El 14 de septiembre, la noche antes de la cirugía, no podía dormir. A las 11 de la noche,
mi padre l'amo. Alice, ¿estás despierta? Sí, Papá. Todavía puedes echar atrás. Nadie te culpará. No me voy a echar atrás. Cuando despiertes mañana, vas a sentir dolor. Dolor de verdad. Yo voy a estar bien gracias a ti. Nunca olvidar eso. Respira profundo. Prometime algo, Papá. Lo que sí. No dejes que lo borren. No dejes que mamá convierta esto en algo que no es. Hubo una larga pausa. No lo dijo. Te lo prometo. El 15 de septiembre de 2025, a las 5:30 de la mañana, llegué al hospital en la oscuridad. Mi madre y Natalie estaban en el área de preoperatorio. Escucha Natalie hablar por teléfono. Sí, la cirugía es hoy. Publicar actualizations. No lo mantenemos privado por ahora, pero tendrá un comunicado listo después de la recaudación de fondos. Yo estaba planeando cómo enmarcar la historia. A las 6:15, yo estaba en bata con una vía intravenosa en el brazo. Mi padre pasó en silla de rutas frente a mí como rumbo a su sala de operations. Nos miramos. Articuló en silencio. Gracias. Mi madre y Natalie se detuvieron en mi área 30 segundos. Mi madre dijo, buena suerte. Natalie dijo, eres muy valiente. Se fueron. Despert a las 2:17 de la tarde. Dolor ardiente en el costado izquierdo. Trait de llamar a una enfermera, pero tenía la garganta demasiado reseca del tubo de respiración. Realice que estaba sola en la sala de recuperación. A las 4 de la tarde, una enfermera mencionó, tu padre salió de la cirugía. Está en recuperación de UCI. Tu familia está con él ahora. ¿Puede alguien venir aquí? Están enfocados en tu papá ahora mismo. Les avisar que estás preguntando. Nadie vino. A las 8 de la noche, Beth, una enfermera diferente, entró. Me miró por un largo momento. Querida, ¿quieres que llame a alguien? No deberías estar sola después de una cirugía mía. Mi familia está aquí, dije. Solo están con mi papá. El rostro de Beth cambió. Tu mamá y tu hermana han estado en el cuarto de UCI de tu papá desde los 3. Saben que ya despertaste. ¿Verdad? Creo que sí. ¿Quieres que vaya a buscarlas? No, está bien. Él los necesita más. A las 9:30 de la noche, mi madre apareció finalmente al pie de mi cama. Te van a trasladar a una habitación, dijo. Kenneth está estable. Todo salió bien. Esperé. Descansa. Te revisaremos mañana. Se fue. Nadie había dicho gracias. A las 2:50 de la madrugada del 16 de septiembre, mi puerta se abrió suavemente. Mi padre estaba en silla de rutas, empujado por una enfermera de turno nocturno. Tenía un tanque de oxígeno. Se veía débil, pero estaba allí. Les dije que necesitaba verte, susurró. La enfermera dijo que tenía 5 minutos. No se suponía que debía estar fuera de UCI. Mi padre acercó su silla a mi cama. Tomó mi mano. La roba. Te veo, Alice, dijo. Siempre te he visto. Voy a arreglar esto. No tienes que hacerlo, Papá. Si tengo que hacerlo. Debí haberlo hecho hace 34 años. Mientras la enfermera lo lavaba de regreso, dijo por encima del hombro. Mañana a las 11, vienen personas a verme. Una trabajadora social y un abogado. Estoy resolviendo algo. Lo que no sabía era que al día siguiente, el 16 de septiembre de 2025, a las 11:30 de la mañana, mi padre firmó un documento en su habitación de UCI. Amy Brennan, la trabajadora social, estaba presente. Russell Walsh,
un abogado de sucesiones, estaba present. Mi padre todavía de bil pero completamente lucido, firmo un poder notarial de atención médica y mi designo a mi como su representante médica, reemplazando a mi madre. 2 días después, el 18 de septiembre, firmo otro documento. El formulario de cambio de beneficiaria de un seguro de vida. Paliza de Northwestern Mutual por $2.3 millones. La beneficiaria había sido mi madre durante 18 años. Lo cambio a mí. El 20 de septiembre, firmo un tercer documento. Un acuerdo de transferencia de acciones restringidas de Jordan Medical Supply Company. Mi padre era dueño del 68% de la empresa que había fundado. Transfirió el 51% de las acciones con derecho a voto a mí. El 25 de septiembre, esa transferencia fue registrada ante la Secretaría de Estado de Carolina del Norte. Yo no sabía nada de esto. Estaba en casa sola tratando de recuperarme. Las primeras 2 semanas fueron reposo absoluto. No podía levantar más de 2 kilos. No podía manjar. No podía alcanzar los platos en el estante superior de mi cocina. No podía cargar mi ropa sucia hasta las escaleras. Dormía 16 horas al día. Nadie ofreció ayudar. Mi madre llamó una vez. ¿Cómo estás manejando? Bien. La función renal de Kenneth es perfectamente estable al 95%. Colgo. En la semana 4. Desarrollo fiber. 38.4 grados. Fui a urgencias. Otros $1,200 tras el seguro. Empieza a calcular mis costos. 9 semanas de licencia sin sueldo. $6,300 en salario pedido. Mi deducible del seguro. $2,500. Pruebas preoperatorias no cubiertas. $890. La visita a urgencias por la infección. $1,200. Medicamentos recetados. $340. Total de bolsillo. $11,230. Mi cuenta de ahorros tenía $3,100 antes de todo esto. Ahora estaba en números rojos. Mientras tanto, la recaudación de fondos de Natalie estaba en todas partes. Noticias locales, LinkedIn de la empresa, historias de Instagram. El evento se celebró el 15 de octubre en Cedarwood Country Club. Yo no fui invitada. Un artículo mencionó, apoya el viaje médico de la familia Jordan. Mi nombre no apareció en una sola vez. La publicación de Instagram de Natalie después del evento mostraba a mi madre en traje de noche a su lado. Mi padre en silla de rutas, sonriendo débilmente. Natalie sosteniendo un cheque gigante. La leyenda decía, abrumada de gratitud. Juntos recordamos $83,200 para investigación sobre enfermedades renales. El viaje de mi padre inspiró esto y me siento honrada de liderar esta iniciativa. La familia lo es todo. Había 2,156, me gusta. El comentario principal. Eres increíble, Natalie. Que hija tan extraordinaria. Lema la Fundación Nacional del Riñón. La donación había legado. La empresa de mi padre. Mi empresa según los documentos que no conocía aún, había obtenido una deducción fiscal de $41,600. Busc en LinkedIn el perfil actualizado de Natalie. Nueva descripción, vicepresidenta de operations, defensora de la salud, líder en recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro. Encontré un artículo en una publicación del sector, Estrellas en ascenso en suministros médicos. El liderazgo de Natalie Jordan Pierce en tiempos de crisis. La cita de Natalie decía, en tiempos de crisis familiar, emergen los verdaderos líderes. Sup que debía dar un paso al frente y transforma nuestro desafío personal en una oportunidad de impacto comunitario. La ESA phrase 5 veces.
La recordación de fondos no era sobre los costos médicos de mi padre. Era la audición de Natalie para CEO. El 23 de noviembre de 2025. Lega Ashford Hall. El Salón Privado y la Moba, Sterling Room. Mesa larga preparada para 24 personas. Encontré mi tarjeta. Position 18 de 22. Sentada entre primos a quienes apenas conocía. Al inicio de la mesa, mi padre. A su derecha, mi madre, luego Natalie. Luego el esposo de Natalie, Drew. Yo estaba casi fuera de su vista. A las 6:42 de la tarde, mi madre tocó su copa con una cuchara. Todos, por favor tomen sus asientos. Vamos a comenzar. Camin a la posición 18. Al doblar para sentarme, sentí un dolor agudo en el costado izquierdo. Todavía sanando. Hice una mueca. Mi prima Julie lo notó. ¿Estás bien? Bien. Mi madre se puso de pie. Tocó su copa nuevamente. Antes de pedir el plato principal, quiero decir unas palabras sobre por qué estamos aquí esta noche. Pausa. Todos los ojos sobre ella. Hace 3 meses, dijo, casi podemos a Kenneth. Insuficiencia renal en etapa 4. Los médicos dijeron que sin un trasplante, estaría en diálisis el resto de su vida. Fue el momento más aterrador de la vida de nuestra familia. Pausa. La dejó respirar. Pero en esa oscuridad, una persona dio un paso al frente. Una persona mostró un liderazgo extraordinario, compasión y fortaleza. Mi corazón empezó a latir fuerte. Sabía hacia donde iba esto. Esa persona organizó una recaudación de fondos que reunió a toda nuestra comunidad. Recordó $83,200 para investigación sobre enfermedades renales. Coordinó equipos. Sostuvo a esta familia cuando yo me estaba desmoronando. Mira a mi padre. Estaba mirando su plato. Su mandíbula estaba apretada. Mi madre alzó su copa. Se volvió hacia Natalie. Sonrió. Por favor, anánsame para alzar nuestras copas. Pausa para el efecto. Por Natalie, mi hija increíble, lo que salvó la vida de tu padre. 22 copas se alzaron hacia Natalie. El sonido del cristal chocando recorrió la mesa como una ola. Mi copa se quedó sobre la mesa. No podía moverme. Natalie se puso de pie. Se limpió los ojos. Los lágrimas se veían reales. Gracias, mamá, dijo. Su voz se quebró. Fue lo más difícil que he hecho, pero papá lo veo. La familia lo do. Aplausos. Natalie abrazó a mi madre. Drew se puso de pie y aplaudió. No sabía la verdad. Pensaba que la recaudación de fondos era la contribución principal. No conocía la verdad durante semanas. La mano de mi padre permaneció plana sobre la mesa. No aplaudió. Mi primo a mi lado dijo, tu hermana es increíble. Debes estar muy orgullosa. No pude hablar. Solo asentí. Mi visión se nublaba. Me puse de pie. Mi silla raspó hacia atrás. Varias personas miraron. Me dirigía hacia la puerta. Y entonces la mano de mi padre salió disparada y agarró mi muñeca. Su agar era fuerte a pesar de su debilidad. Me detuve. Toda la mesa observaba ahora. Sus ojos se bloquearon con los míos. Estaba llorando. Sin hablar, deslizó una servileta doblada sobre la mesa hacia mí con la otra mano. Susurró, solo yo podía escuchar. Lila, por favor, no te vayas todavía. Recogí la servileta. Mi madre dijo, Alice, ¿estás bien? La mía. Mi voz salió fría, controlada. Estoy bien, mamá.
Solo processando que tan Jean Rosa es Natalie. Mi volví a sentar. Dis doble la servalita en mi regozzo, debajo de la mesa, fuera de la vista. La ley. La letra era de mi padre, temblorosa pero clara. Cambi el poder médico a tu nombre el 16 de septiembre. Seguro de vida 2.3 millones de dólares. Única beneficiaria tu. Registrado el 18 de septiembre. La empresa, 51% de acciones. Con voto transferidas a ti. Ejecutado el 20 de septiembre. Registrado ante el Estado el 25 de septiembre. Ellos todavía no saben. El abogado Walsh tiene to do. Lo siento por haber esperado tonto. Te vio. Papá. Lo ley una vez. Dos veces. Tres veces. Levant la vista hacia mi padre. Asincio apenas. Doble la servalita. La guard en mi bolso. A las 8:45 de la noche. La cena terminó. Mi pues de pie. Agradeci a mi madre por el evento. Abraza mi padre. Te lamo mañana. Soli. En el estacionamiento. Me senté en mi auto. Sac la servalita. La ley de nuevo bajo la luz del techo del auto. Mis manos temblaban. 51% de las acciones con voto. Eso es control mayoritario. 2.3 millones de dólares. Poder médico. Autoridad de toma de decisions. Mi teléfono sonó. Mi padre. La list. Sí. ¿Y por qué esperas tanto para decirme? Su voz estaba tranquila. Necesitaba que vieras lo que harían en la cena. Necesitaba que lo presenciaras para que superas que no estás loca. Para que superas que esto no era en tu cabeza. Te borraran a propósito. La roba ahora. USA el poder, Alice. Arregla lo que rompí. O quémalo to do. Tu elección. Te apoyar de cualquier manera. Manage a cosa. El lunes 25 de noviembre, a las 8:55 de la mañana, estaba en la oficina de Walsh & Associates, piso 14, centro de Charlotte. Russell Walsh tenía 58 años. Cabello gris, ojos amables, pero agudos. Su padre habla muy bien de usted. Nunca me lo ha dicho directamente. Walsh sonrió levemente. También dijo eso. Que lo debí 34 años de palabras que no pronunció. Abrió la primera carpeta. El poder notarial de atención médica. La segunda carpeta. La póliza de seguro de vida. 2.3 millones de dólares. Nueva beneficiaria. Alice M. Jordan. La tercera carpeta. El acuerdo de transferencia de acciones de Jordan Medical Supply Company. Mi nombre en letra legal como accionista mayoritaria. Su madre posee el 25% de acciones sin derecho a voto. Su hermana posee el 7% sin voto. Usted tiene el 51% con control de votación. Puede nombrar miembros de la Junta, remover directivos, tomar decisiones operativas, aprobar presupuestos, despedir ejecutivos, incluidas su madre y su hermana. Me sentí mareada. Walsh me entregó un sobresalado. Su padre le pidió que le diera esto después de ver los documentos. Lo abrí. Dos páginas. Letra a mano. Alice, he sido un cobarde durante 34 años. Cuando tenías 12 años. Encontraste un álbum de fotos en mi estudio. Fotos de mi hermana Julie. Murió en un accidente automovilístico en 1982. Tenía 19 años. Tú te pareces exactamente a ella. Los mismos ojos, la misma sonrisa, el mismo espíritu. Tu madre no podía mirar sin ver Julie, sin recordar que yo había amado a alguien antes que a ella, a alguien que perdí. Lo resincho. Así que te borro, y yo lo permití.
Mi decía que estaba manteniendo la paz. Mi decía que tú eras suficientemente fuerte para soportarlo. Mi mentía a mí mismo durante 34 años. A lo largo de 8 años, tengo $28,000. No es suficient. Nunca será suficient. Pero era todo lo que podía hacer sin que tu madre me ordetera. Ella controlaba los cuentas. Controlaba todo, excepto esto. Cuando desperté el día después de la cirugía y me dijeron que me habías donado tu riñón, me rompí. Me di cuenta de que había pasado 34 años eligiendo a mi esposa sobre mi hija. No puedo decir 34 años, pero puedo dar el poder que debí haber dado desde el principio. Las opciones te dan el control. Despide a tu madre si es necesario. Protege la empresa que construye o vendela y se libra. Te apoyar en lo que eliges. Solo necesitaba que tuvieras el poder que debí haber dado hace 34 años. Te quiero. Lo siento. Papá. Estaba llorando. Walsh empujó una caja de pañuelos. Se sentó en silencio mientras yo terminaba de leer. Finalmente, levantó la vista. ¿Qué hago ahora? Walsh dijo. Eso depende de usted. Pero le dia lo que su padre me dijo. Espera hasta que le muestren quiénes son realmente, luego actúo. Me limpié los ojos. Me lo mostraron el sábado por la noche. Walsh asintió. Entonces ya sabe lo que tiene que hacer. El 29 de noviembre, mi madre llamó a Northwestern Mutual para actualizar su dirección postal. El agente dijo que necesitaba verificar la información del beneficiario. Soy yo, Claire Jordan. Señora, según nuestros registros, usted ya no es la beneficiaria de esta póliza. El cambio fue efectivo el 18 de septiembre. Silencio. ¿Quién es la beneficiaria? Alice M. Jordan. Mi madre colgó. Llamó a mi padre inmediatamente, gritando. La voz de él, por primera vez en 42 años de matrimonio, fue tranquila. Está hecho, Claire. Alice es la donante. Alice recibe la póliza. Lo impugna. No puedes. Soy el titular. No necesito tu permiso. El 1 de diciembre, Nadie estaba revisando los materiales para una reunión del comité ejecutivo. Vio el registro de accionistas actualizado. Kenneth Jordan, 17% sin voto. Claire Jordan, 25% sin voto. Natalie Jordan Pierce, 7% sin voto. Alice M. Jordan, 51% con voto. Lo leo tres veces. Luego agarró el documento, manejó a casa de mis padres, y irrumpió en el estudio de mi padre. ¿Qué demonios es esto? Ella no sabe nada del negocio. Trabaja en una organización sin fines de lucro ganando $36,000 al año. Mi padre lo miró con calma. Es mi hija y me salvó la vida. Tú organizaste una fiesta para ti misma. Record $83,000. Elevaste tu perfil. Alice me dio su riñón. La voz de Natalie. Se quebró. Entonces me estás castigando por no ser compatible genéticamente. Lo estoy recompensando por haber sido invisible durante 34 años mientras tú lo tomabas todo. Esa noche, Natalie fue a casa con mi madre. Mi madre dijo. La póliza de seguro es suya para controlar. No puedo impugnarla a menos que pruebe incompetencia o coerción. Ninguna aplica. Y las opciones. Podemos cuestionar la transferencia. No legalmente. Él es el fundador. Puede distribuir como quiera. Entonces Alice simplemente se queda con la empresa? Con todo. La voz de mi madre se enfrió. A menos que la hagamos fracasar.
Desde la entrada, el esposo de Natalie, Drew, hablo. Están planeando sabotear a su propia hermana? Ella nos está saboteando a nosotras. La voz de Drew fue tranquila. No. Su padre eligió a la hija que le donó un riñón sobre la hija que se llevó el crédito. Hay una diferencia. Se alejó. Esa fue la primera grita en el matrimonio de Natalie. El 2 de diciembre, mi madre me llamó. Su voz era hielo. Manipulaste un hombre enfermo para que firmara sus activos mientras estaba medicado y vulnerable. No manipuló a nadie. Ni siquiera lo suposte después de la cena. Historia convenient. Donas un riñón, juegas al martir, y cobras. Muy calculado. Voy a colgar ahora. ¿Crees que puedes manejar Jordan medical? Lo destruirás en 6 meses. Y cuando lo hagas, lo recuperaremos. Lo maya al teléfono. ¿Es eso una amenaza, mamá? Es un hecho. Estás fuera de tu profundidad. Siempre lo has estado. Ya veremos. Colg. El 5 de diciembre, solicite mis registros médicos completos al hospital. Cuando los recibí, entre los documentos encontré una revisión del comité de ética. Report de incident del 18 de agosto de 2025. Claire Jordan, madre de la paciente, se presentó solicitando consulta. Señora Jordan declaró: ¿hay alguna manera de retrasar esta donación o encontrar otro donante? Alice no es emocionalmente estable. Me preocupa que lo esté haciendo para llamar la atención. No tiene la madurez para esta decisión. La conclusión del comité de ética. Las preocupaciones de la madre parecen derivar de dinámicas familiares controladoras, no de problemas médicos legítimos. Mi madre había intentado detener la donación. Había ido al hospital para etiquetarme de inestable emocional. Quería que encontraran otro donante. Intento impedir que yo salvara la vida de mi padre. El 16 de diciembre de 2025, a las 2 o'clock de la tarde. Sala de conferencias del cuarto piso de Jordan Medical Supply Company. Reunión trimestral de la Junta. 7 miembros. Mi madre como directora financiera. Natalie como vicepresidenta de operations. Mi padre como presidente emerito. Yo como accionista mayoritaria. Primera vez que asistía. Leg con un blazer azul marino y camisa blanca. La pulsera del hospital de septiembre todavía estaba en mi muñeca. La conserve. La use a propósito. Mi cicatriz era visible sobre el cuello. Lavaba una carpeta. Caminaba el inicio de la mesa. Mi madre ya estaba sentada en la silla hacia donde me dirigía. No dije nada. Me cuid de piali. Ella se movió. Yo me senté. Alice, normalmente no asistes a estas reuniones, dijo mi madre. La mayor. Mi voz fue calmada. Soy la accionista mayoritaria ahora. Pense que debería empezar a asistir. Silencio en la sala. Los miembros de la Junta se miraron entre sí. Dislice el documento corporativo a través de la mesa. Registrado el 25 de septiembre ante la Secretaria de Estado de Carolina del Norte. Posio el 51% de las acciones con voto. Douglas Carter, uno de los miembros de la Junta, miró a mi padre. ¿Es esto cierto, Kenneth? Mi padre asintió. Sí. Transferí las acciones a Alice a finales de septiembre. Es legal y definitivo. Abrí mi carpeta. Dislice papers a través de la mesa. Dan mi riñón izquierdo a mi padre el 15 de septiembre de 2025. Aquí está el resumen de alta hospitalaria. El informe de compatibilidad. El 98% de compatibilidad. El registro quirúrgico mostrando la nefrectomía de donante vivo.
Voy a mi cuello ligeramente. Los cicatrices era completamente visible ahora. Perdí 9 semanas de trabajo. Tengo monitorio médico permanente de por vida. Tengo $11,000 en costos de bolsillo. Tengo los cicatrices. Los miembros de la Junta miraban fijamente. El rostro de mi madre estaba blanco. Natalie miraba la mesa. En la cena de recuperación familia el 23 de noviembre, mi madre brindó por Natalie por salvar la vida de Papá. 22 personas alzaron sus copas hacia mi hermana. Nadie mencionó mi nombre. Yo estaba sentada en la posición 18 usando esta cicatriz. Invisible. Sac más papels. También tengo documentación de que mi madre intentó evitar mi donación. Dislice el repo de incident de Amy Brennan. Los notas del comité de ética. Mi madre fue a la trabajadora social del hospital y preguntó si había manera de retrasar esto o encontrar otro donante. Declaró que yo no era suficientemente estable. Que tenía problemas emocionales y lo hacía para llamar la atención. El comité de ética de trasplantes investigó y me declaró apta. Mi madre intentó impedir que yo salvara la vida de mi padre. Jessica Palmer tomaba notas. Su mano temblaba. Douglas Carter miró a mi madre. Señora Jordan, ¿es esto correcto? La voz de mi madre estaba tensa. Eso está fuera de contexto. Estaba preocupada por el bienestar de Alice. La trabajadora social documento sus palabras exactas. Philip Garrett, el abogado corporativo, habló con cuidado. Claire, ¿intentó interferir con un procedimiento médico? Mi madre no respondió. Dejé que el silencio se asentara. Entonces me puse de pie. Lo que me trae aquí hoy es ejercer mi autoridad como accionista mayoritaria. Mi voz era firme. Efectivo de inmediato. Estoy removiendo a Claire Jordan de su posición como directora financiera, pendiente de investigación sobre gestión financiera y violaciones éticas. Mi madre se puso de pie. No puedes. Puedo. Tengo el 51% de autoridad de voto. Estatutos de la empresa. Artículo 7. Section 3. El accionista mayoritario puede remover directivos con o sin causa. Philip. Puede confirmar. Philip revisó los estatutos. Correcto. Me volví hacia Natalie. Natalie Jordan Pierce. Tiene 48 horas para elegir. Option 1. Aceptar un nuevo rol como gerente senior de proyectos especiales a $92,000 anuales. Option 2. Discutimos un acuerdo de indemnización. Tiene hasta el jueves a las 5 de la tarde para decidir. Natalie la roba silenciosamente. Douglas Carter habló. Propongo aprobar la remoción de Claire Jordan como directora financiera y la reestructuración del equipo ejecutivo. Jessica Palmer dijo. Segundo. Philip Garrett dijo. Todos a favor. 5 manos se alzaron. Mi padre se abstuvo. Motion aprobada. Recogí mi carpeta. Reunión levantada. Claire, por favor recoja sus pertenencias personales de su oficina antes del final del día. Natalie, reportes con Jessica antes del jueves con su decisión. A todos los demás, gracias por su tiempo. Solly. No mire atroz. Detrás de mí, la sola estolo. Escuch la voz de mi madre, aguda. Kenneth, ¿cómo pudiste dejar que ella hiciera esto? Y la voz de mi padre firme, por primera vez en 34 años. Lo dejé arreglar lo que yo rompí. El 30 de diciembre, alguien tocó a mi puerta a las 11:14 de la noche. Abrí. Era Natalie, borracha, con el rímel corrido, un abrigo sobre pijamas. Entró y se desplomó en mi sofá. Ella me hizo así, Alice. Mamá.
Desde los 6 años me dijo que yo era la especial, que tú eras el era de Papá. Y yo lo creí. La mía. No me senté junto a ella. En front. La recordación de fondos, dijo. Ella me dijo que lo hiciera. 2 días después de tu cirugía. Dijo. Natalie, necesitamos controlar la narrativa. Si Alice eleva el crédito de esto, lo usará en nuestra contra. Y yo le hice caso. Se limpió el rostro. Cuando Drew descubrió la verdad, me miró como si fuera un monstruo. Mi terapeuta dice que fui abusada emocionalmente por mamá toda mi vida. Que ser la hija favorita también tiene su propia prisión. Pausa. Pero Alice, eso no excusa lo que hice. Lo explica. No lo excusa. No, dije. No lo excusa. Lo siento. La mía, a mi hermana, por primera vez en años. La mía de verdad. También estaba rota. Solo que de manera diferente. Sigues siendo degradada, Natalie. Y no puedo ser tu hermana ahora mismo. Tal vez nunca. Pero te escucho. Y creo que estás arrepentida. Eso tendrá que ser suficiente. Asincio. Se dirigió a la puerta. Se volvió. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Dona el riñón después de todo lo que te hicimos. Lo pense. Porque es mi papá y lo quiero. Incluso cuando no me protegió. Incluso cuando me dejó bora, lo quería. Eso no desaparece solo porque las personas te lastiman. La voz de Natalie fue apenas un susurro. Eres mejor que yo. No. Solo hay selecciones diferentes. Se fue. Ser la puerta. Me apoyé contra ella. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, me permití llorar. No de dolor. De alivio. De duelo. De agotamiento puro. Mi gato Peppa vino y se restregó contra mis piernas. Lo levant. Me senté en el piso y lor. El 15 de enero de 2026. Contrata Patricia Hodes como CEO externa de Jordan Medical Supply Company. 52 años, ex-vicepresidenta en Cardinal Health, 25 años en suministros médicos, reputación impecable, sin lazos con mi familia. La Junta aprobó por unanimidad. Yo pasé a ser presidenta de la Junta. Mantuve el 51% de las acciones. Tomé un salario de $95,000. También conservé mi trabajo a tiempo parcial en Bright Futures Education Fund. 20 horas a la semana. Amaba ese trabajo. No iba a renunciarlo. Use el salario de la empresa para pagar toda mi deuda médica, los $11,000 completos. Y empieza ahora por primera vez en mi vida. También creí algo nuevo. El Fondo de Apoyo a Donantes Vivos. Jordan Medical Supply contribuiría $50,000 al año para ayudar a donantes vivos con costos médicos. La primera beneficiaria fue una mujer llamada Rachel. Tenía 28 años. Había donado un riñón a su hermano. Perdió su trabajo durante la recuperación. Le entregué un cheque de $5,000. Me miró. ¿Tú creaste esto? Alguien debió haberlo hecho por mí. Ahora lo hacemos por otros. El 14 de febrero. Me reuní con mi padre para cena. Solo nosotros dos. En una pequeña cafetería cerca del hospital donde todo había comenzado. ¿Estás bien? Me preguntó. Estoy mejorando. Tú. Estoy orgulloso de ti. Debbie Haber Dica eso más. Lo Meyer. Debiste haberlo dicho hace 34 años. Asincio. Lo sé. Comemos en silencio por un momento. Luego dije. No te perdono todavía por todos esos años. Pero estoy tratando de entender. No merezco el perdón.
Solo quiero saber que vas a estar bien. Estoy construyendo algo nuevo. La empresa, el fondo, mi vida. Yo no soy invisible. Él extendió su mano a través de la mesa y puso la suya sobre la mía. Nunca fuiste invisible para mí. Simplemente no supe cómo hacerte visible para ellos sin pedirlo todo. Elegiste mal, pero al final elegiste bien. Eso es algo. El 12 de marzo de 2026, 3 meses después de la reunión de la Junta, 4 meses después de la cena, 6 meses después de la cirugía. Todavía trabajo a tiempo parcial en Bright Futures. Todavía soy presidenta de la Junta en Jordan Medical Supply. La empresa está estable. Los ingresos subieron un 8%. La moral mejoró. Mi madre vive en Tampa, Florida. Tenemos contacto mínimo. El divorcio está pendiente. Natalie trabaja como gerente de proyectos en una empresa médica diferente en Charlotte. Gana $78,000 al año. Está en terapia 2 veces por semana. Consejería matrimonial con Drew. No sé si lo logran. No hemos hablado en 3 meses. Mi padre está sano. Su función renal está estable al 92%. Vivimos en apartamentos separados ahora. Tomemos café todos los domingos. Me muda un apartamento de un dormitorio, $1,350 al mes. Puedo pagarlo. Tengo $12,000 en ahorros. Mi deuda médica está saldada. La cicatriz sigue ali. 15 centímetros. Rosada y elevada. A veces duele cuando hace frío. Yo no la escondo. Hoy, en mi oficina en Bright Futures, una joven llamada Stephanie entró. Tiene 24 años. Quiere donar un riñón a su padre, pero su familia no cree que deba hacerlo. Mi hermana es la responsable. Dice. Quieren que ella lo haga aunque sea lo mejor compatible. Mi veo en su rostro. Subo mi manga. Le muestro mi cicatriz. La cirugía es la parte fácil, le digo. Lo que viene después, asegurate de que las personas ven tu sacrificio, esa es la batalla. Mereces ser vista. No dejes que nadie te quite eso. Sus ojos se llenan de lágrimas. Y si no me ven. Y si hago esto y on la llena ella. Entonces lo sabrás. Y tendrás el poder de elegirte a ti misma. Eso es lo que te enseña la cicatriz. Sobreviviste. Puedes sobrevivir cualquier cosa. Agent. Me da las gracias. Xavier. Me siento ali por un momento. Siento que algo cambia por dentro. No venganza. No amargura. Propósito. Estoy convirtiendo mi dolor en protección para otros. Eso es sana. Al final del día, camino hacia mi auto. Es una tarde de marzo, las 6:30. El aire está frío. Puedo ver mi aliento. Mi teléfono vibra. Un mensaje de mi padre. Café el domingo. Escribo de regreso. Siempre. Otro mensaje. De Diane, la asistente de mi padre. Materials de la reunión de la Junta listos para el lunes. Patricia está haciendo un trabajo excelente. Respondo. Gracias. Me detengo junto a mi auto. Me miro en el reflejo de la ventana. Veo la cicatriz. Me veo a mí misma. No invisible. No borrada. No la hija favorita ni la olvidada. Solo Alice. Sobreviviente. Protectora. Libra. Me subo al auto. Arranco el motor. Conduzco hacia adelante. La cicatriz siempre estará allí. Pero también lo estaré yo.